ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਲੋਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਵੋ ਕਿ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ। You also, no, please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. Please tell your client. What is this? You have no other responsibility of the family. You don't have to take care of the children. You want for yourself. You say, I want 6,16,000. That's not the purport of Section 24. And it is not a punishment to the husband that if he is having a dispute with wife to grant 6,16,000. You should be reasonable in telling it. Not that I will tell some figure and the it is for the court to give some amount or the other. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਮੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6,16,300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। You also, no, please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. Please tell your client. What is this? You have no other responsibility of the family. You don't have to take care of the children. You want for yourself. You say, I want 6,16,000. That's not the purport of Section 24. And it is not a punishment to the husband that if he is having a dispute with wife to grant 6,16,000. You should be reasonable in telling it. Not that I will tell some figure and it is for the court to give some amount or the other. We will send a loud and clear message to all the litigants Yes, ma'am. who wants to exploit the process of the court. This is and the exploitation. provisions, This is an exploitation. My lord, there is Everything no, is there, due- my lord, here in the lower court has completely never looked the income of the husband, wherein even the court has presumed, my lord, before that, Please, before. No, we are no. not going into all Ma'am. that arguments. Yes, What I wanted to know is what are your expenditure? Yes, ma'am. That you tell the court. I already heard all of your ears. Yes, Spoke you enough. For the Yes. petitioner food expenses at a residence to meet the same standard of nutritious food which the respondent is having at home, she has not been provided with any food there. She has to manage herself. 40,000 next. Yes, my lord. For the purpose of food, when the respondent compelled to have food outside in few circumstances. Yes, next. My lord, for that. And towards the clothes and dress, the respondent is using all the branded clothes wherein one Calvin Klein t-shirt costs around 10,000 per shirt. And per trousers of the petitioner is also entitled for the same, wherein the present petitioner is using all the old dresses itself.
Yes. My lord, towards the accessories like bangles, sticker, chain, earrings, watches, sandals, slipper, etc., my lord, which is the basic need, my lord, towards it 15,000 per month, my lord. Towards the medical expenses, cosmetics, and other expenses, my lord, wherein the petitioner is suffering with the knee joint pain and for which she needs to take the regular medication and physiotherapy treatment. Even she is suffering from high fever, tension, panic attack, for which she need to take regular treatment and medication. Due to the negligent act of the husband, she is not in a position to show it to a good doctor and good hospital, for which, as per the at least 4 to 5 lakhs is needed. And my lord, though the respondent is being, my lord, that is, I have, it's a overall cost, my lord, I have bifurcated to a monthly wise also, my lord, in the second column. Though the respondent is being the school fee, paying the school fee and tuition fee to the children, he has completely neglected to look after the children, always being with them as like a mother, At and due least, to which the petitioner is supposed to. If at least your client is not understanding it, you should understand, and you should, all the expenses on the face of it, all the amounts that are stated, this court cannot appreciate that there can be the monthly expenses of a person who do not have to take care of the children and any other expenditure except her personal expenditure. As a last and final opportunity, the petitioner wife shall file the actual required expenses. If they are the actual expenses filed, then the court will consider the same on the next date of hearing. Next para. Learned counsel appearing for the husband submits that an amount of rupees 83 lakhs, 63 lakhs 63 lakhs is in circulation. in the shares, ma'am, As she is, as per their bank statements. as she is doing the share business, business, which is denied by the learned counsel appearing for the wife. The husband shall file all the documents on an with an affidavit and serve the same on the counsel appearing for the wife, and the wife shall file an affidavit along with, in the said affidavit, he also disclose her expenses also. My lord, Depending on that, orders will be passed. Yes. my lord, that is the expenditure anticipated by this court. That is that the petitioner is expecting from this court. That is not the incurred so far. There is no anticipation. The provision is for her requirements. Yes, my lord. Court is No, not that- here that to. is towards the uh, needed amount, my lord. That huh? is not the actually she has spent so far. That is the amount which she is seeking Which from. law says so that you should, in anticipation of something, you should ask for maintenance. Allah, my lord, that much capacity she is not having at present. That is why we have filed that application. She is needed of that amount, and she has been forced to. If you want to stick to the same ground, we have to pass orders. Allah, which she is Please come expecting from this please form. come up with appropriate affidavit